Okay, Assalamualaikum and good evening. So today we continue with subtopic 1.2, which is mole concept. So semua orang buka yang ni supaya kita boleh ni. Semua nampak saya punya ni tak? Slide. Nampak ni dan? Nampak. Okay. Okay. So we go through one by one. Okay, ngantuk ke? Kita cuba tahan, cayuk. Okay, the first question, saya besarkan sikit. Okay, so saya dah record. Okay. So the first question is the hydrated copper sulfate. The hydrated copper sulfate. Okay, hydrated maksudnya dia ada air. Okay, maksudnya benda ni pure lah ni dan ada air. Is the compound used to prepare copper sulfate solution. So bila dia dalam air, so air tu akan berpisah lah. Given a sample of 10 gram of hydrated copper sulfate, calculate the number of mole of hydrated copper sulfate. Okay, so kita nak kira number of mole. Kita nak kira number of mole. So we know that number of mole equal to mass over molar mass. Ingat lagi tak ni? Ingat. Okay, so we have 10.0 gram ni, 10.0 gram. So divide molar mass. Our molar mass is copper. So ikut list, biasakan tengok list ni. Nanti saya scan, saya bagi satu salinan. Okay, so we have copper. Mana copper? Okay, this here. Okay, copper molar mass ialah 63.9. 63.9 plus sulfur. So our sulfur is 32.1. Here, 32.1. Okay, we have oxygen. Oxygen equal to 16 times 4. Okay. Okay, untuk yang ini water ada titik kat situ. Titik ni bermaksud tambah 5 darab dengan, yang ini tambah still lagi tambah 5 darab dengan 2 darab dengan 1 tambah dengan 16 oksigen. So itu maksudnya hydrated. Kita just tambah je. So 5, yang ini you kena calculate dulu. 2 darab 1 tambah dengan 16. So 18 darab dengan 5. Someone boleh tak tolong kirakan untuk saya? Berapa yang ni? Yang bawah ni. Bawah ni sahaja. $185.7. 185.7. Kurang tepat tu. Is it 249.7? 249.7. 249.7. 10.0 divide 249.7. Siapa tadi jawab mula-mula? Nanti double check kat mana salah tu. Okay, so equal to, you will get the answer is 0.04 mole. Okay, in terms of writing,
please make sure you write down the initial item that you want to find, which is this one, mol. So tulis simbol ataupun you eja. Simbol ataupun eja. So mol equal to mass, molar mass. So kalau dalam markah pemakahan in terms of marking, yang ini you akan dapat 1 and final answer you akan dapat 1. Okay. Next, we want to find out number of mole, still lagi N, number of mole of copper atom. So dia nak copper sahaja. Okay, so kita kena buat perkadaran di sini. Kita kena buat relation between copper and hydrated copper sulfate. According to theoretical, 1 mole of hydrated copper sulfate, it will equivalent setara dengan 1 mole of copper. Okay, kat mana saya dapat ni? Okay, kalau kita tengok copper dalam ni hanya ada 1. That's why kita akan letak 1 sahaja copper atom. Okay, sebab dia fokus untuk copper sahaja. Okay, now this is theoretical. Secara teorinya, 1 mole of hydrated copper sulfate, it equivalent with 1 mole of copper. Now, given you ada, okay, according to our question from A, we have 0.04 mole hydrated copper sulfate. Therefore, we will have 0.04 mole of copper. So, kita dah jawab soalan. The answer is 0.04. Okay, any other question? Simple je kan? Okay, next. Okay, so we have to relate with question 1A. Okay. The next question is C, the mass of anhydrous copper sulfate. Anhydrous, okay, soalan dia nak mass and anhydrous copper sulfate. Anhydrous ni kat sini maksudnya release water. Dia dah buang air. So yang tinggal ialah copper sulfate. Okay, so we also make it the relationship here. The theoretical state, okay, the relationship still with the hydrated copper sulfate. 1 mole of hydrated copper sulfate. Okay, make sure to show the relationship, we make it triple line, not double line. Double tu maksudnya pengiraan, calculation. You dah kira benda tu. That is the final answer lah. Okay, so this is equivalent to 1 mole of copper sulfate. So because we only have 1 mole of copper sulfate in 1 mole of hydrated copper sulfate. So satu lah. So given now, secara masalahnya, we have 0.04 mole of hydrated copper sulfate. So you will get the answer is 0.04 mole of copper sulfate. Okay, but our question asks about mass. So how we convert the mass from our data that we have, which is mole. So we will relate to mole equal to mass over molar mass. So our mole is 0.04 and the mass we do not know. And how about the molar mass? Is it still 249.7? No. No,
because we have released the water. So our molar mass is 63.6 plus 32.1 plus 16 times 4 only. So please calculate. You will get the answer here. Mass equal to 1, 5, 1, 5, 9.7. 9.7. Thank you. Okay, so the mass is equal to 6.388 gram. At least 3 significant number. 1.39 also acceptable. 6.39 also acceptable. Okay, when you write the answer, please include the unit. Insist. Okay, in terms of marking, you will get 1 marks here. Okay, and then the substitution here, another 1 marks, and the final answer, another 1 mark. Okay, any question? Miss, Yes, Justin. on the theory part, how can I tell if there's like 2 moles or 3 mole or just 1 mole? This one? On the theory part, yes. Yes, okay. We refer to 1 mole of hydrated. So in this 1 mole, we have only 1 copper sulfate molecule. Okay, let's say I give you example, another one. Okay, let's say if the question asks about the mass of water, so the theoretical will state 1 mole of copper hydrated, the hydrated copper sulfate, it will equivalent, the water itself is equal to 5. So 5 mole of water. 5 mole of water. Nampak tak? Oh, yeah, I see it. Dalam 1 mol ni ada 5 mol of water. So it will equivalent to 5 mol of water. It depends to the question. If the question asks about sulfur, so there are only 1 mol of sulfur in hydrated copper sulfate. Okay, so can we continue with the other question? Okay, continue. Okay, so we go to number 2. Okay, number 2 is about empirical and molecular formula. Okay. Question number 2. Analysis of gases hydrocarbon. Okay, the keyword here is hydrocarbon. Compound give the following percent composition by mass. Percentage by mass. There are 85.7 of carbon and 14.3% of hydrogen. Okay, because this is hydrocarbon, so the element in the hydrocarbon must be hydrogen and carbon. Okay, number 1, define empirical formula and also the molecular formula. So empirical formula, dia punya terms tu dah formula. So apa yang you bagi ialah formula. Mesti formula. So what is empirical formula? So empirical formula
is a chemical formula that shows the simplest ratio of all the element in a molecule. Okay, the key word here is the simplest ratio. Formula yang menunjukkan nisbah yang paling mudah untuk setiap elemen. You okey tak ke saya campur-campur ni? Bilingual okey kan? Kalau tak faham cakap tau. Okay, the next one is molecular formula. Molecular formula. So molecular formula is a formula, also a chemical formula. Okay, nak nampakkan dia sama kan? That shows the actual yang sebenar, actual number of atoms of each element in a molecule. Menunjukkan nilai sebenar, bilangan sebenar, actual number of atom of each element in a molecule. So empirical, keyword dia simplest ratio, molecular formula is actual number. Okay, saya bagi awak 1 minit untuk salin. Okay, now we go to B to determine the empirical formula. Determine. Bila dia sebut perkataan determine ni, you kena show lah. Ni tak boleh just state. Dia lain perkataan state dengan determine. Kalau state, dia just simple answer. Okay, kalau determine, you have to show how you get the final answer. For the empirical formula of the hydrocarbon. So, ingat, kalau dia sebut empirical formula kat sini, you automatic tahu you kena buat table. Satu keyword dia. Kalau dia sebut, yang ni asalnya pernah keluar final tahun lepas. Okay, so apa yang you kena tulis dalam table? So, table ni mesti ada column yang refer kepada berapa atom dalam elemen tersebut. Okay, for this case, we have carbon and hydrogen. This is the element. Okay. The first thing is mass. So, in gram. Okay. Okay, so since our data in terms of percentage, so we assume the percentage is refer to the 100 gram of hydrocarbon. 100 gram of hydrocarbon. Kita anggap nilai dia untuk 100 gram hydrocarbon. Therefore, we will get the mass of carbon is equal to 85.7 gram, while the mass of hydrogen is 14.3 gram. Okay, when you write the mass here, make sure you make it the slash and state the unit gram. So instead of you lupa nak tulis kat dalam ni, so you dah tulis kat sini. Okay. Sebab dalam exam, kalau chemistry dia memang insist unit. Okay. Final answer lah.
Okay, next ialah mol. Kalau you nak tulis eja pun boleh ataupun you nak tulis simbol pun boleh. So mol is equal to 85.7 divide 12. Okay, so it will equal to 7.142 mol. Okay, another one you have 14.3 divided by 1. Okay, so equal to 14.3 mol. And the last one, the last row, you have to show the ratio. So the ratio is 7.142 divide 7.142. We divide with the lowest number of mol. Divide with the lowest number of mol. Okay, so the lowest number of mol is 7.142. So this one, 7.142 divided 7.142 equal to 1. So 14.3 divided 7.142 equal to 2. Okay, so kita belum habis lagi. You kena buat conclusion. Therefore, the empirical formula is CH2. One kita tak tulis lah. Kalau satu kita tak perlu tulis. Okay, do you have any question for this stage to find the empirical formula? No. Okay, now we go to molecular formula. Actually dia macam revision jugalah kan. Tapi chapter ni memang ada subatomic apa tu? Chapter 1.2. And chapter 1 ni penyumbang markah paling tinggi dalam final exam. Penyumbang markah paling tinggi dalam final exam. Okay. So sepatutnya you boleh dapat full mark lah sebab dia lebih kurang macam SPM punya. Okay, we go to C. Okay, make sure there are 3 part here. Mass, number of mole and ratio. 3 bahagian yang paling mudah. Ini paling simple. Dalam buku ada macam-macam jenis. Ada yang buat simplest ratio. Dia simplekan lagi pun boleh. Tak ada masalah. Tapi basically mesti ada mass, mole and ratio. Okay, now we go to C. 0.25 gram of this compound occupies volume 100 milliliter at STP. Determine the molar mass. Molar mass and the molecular formula of the hydrocarbon. There are 2 questions here. Okay, so we go to molar mass first. So we know molar mass, rumus dia ada dalam mol sama dengan mass over molar mass. Kita tahu rumus dia kat sini. Okay, so to find out molar mass, kita tak tahu molar mass. We need to find out mass. Okay, mass is given, but we do not know the number of mole. So there are 2 variables in this equation. Unknown variable. Kita ada 2 unknown variable. So tak boleh kira lah sebab ada 2 pun boleh ubah yang kita tidak tahu. So we have to find number of mole first. Ini salah satu cara kita nak tahu, kita nak cari apa dulu. So kita nak molar mass. Mass dah ada, mole tak ada. So we need to find out number of mole. So dekat mana number of mole ni? Nak kira. So kita ada satu lagi data dekat sini. The volume of 100 ml STP. Remember dalam kimia apa-apa pengiraan kalau convention unit dia paling
paling mudah ialah kita convert dia kepada mol. Sebab daripada sini kita mass kita boleh convert ke mol. Mol kita boleh convert kepada volume ataupun sebaliknya. So mol ni adalah perantaraan. Mol tu adalah perantaraan. So dalam kes ni kita nak cari mol and then kita tahu volume. So the theoretical we know that 1 mole of any gas, so here the gas of CH2, it will occupy to 22.4 liter. 22.4 liter. So now we do not know how many mole of CH2, but we know it will occupy 0.1 liter. Mana saya dapat 0.1 tu? Daripada sini. Because kita nak samakan unit. Make sure you samakan unit semasa mengira. So 100 ml divide 1000, you will get 0.1. Okay. So X, darab silang, cross multiply, you will get 0.1 times 1 over 22.4. Mana saya dapat 22.4 ni? Ini memang teori pada STP. Standard Temperature and Pressure. Okay. Okay, ataupun kalau awak tak nak buat macam ni, dekat sekolah kan kita dah tahu dia volume divide volume STP, betul? Masa dekat sekolah. Volume divide volume STP. Mol equal to volume divide volume STP. Kalau nak guna yang ini terus pun tak ada masalah. Dapat juga markah. Tapi make sure you kena show the substitution. Dalam kerja tu kena tunjuk. So kalau volume, we have 0.1. Volume at STP 22.4. So it will equal to 4.46 times 10 power of negative 3 mole. So kita dah dapat mole. Okay, sampai kat sini. Ada apa-apa nak tanya? Volume at STP theoretical 22.4 liter. Volume at room temperature equal to? Madam. Berapa? Can Madam repeat how Madam get 0.1? 0.1, okay. Because our theoretical in liter. 22.4 liter. So you need to convert our data in milliliter to liter. 2 liter. So 100 divide 1000, it will equal 0.1 liter. Boleh Azim? Yes. Okay. Okay, sekarang ni saya nak tanya standard kalau volume at room temperature berapa? 24 liter. 24. Yes, good. 24.0 liter. Nilai dia 24. Kalau dekat STP 22.4. So now we get number of mole. Dah dapat number of mole, so you can substitute the data in the equation. So you have 4.46 times 10 power of negative 3 equal to 0.25 divide our molar mass for the molar mass. Kita tak tahulah kan. Kita nak cari. So you will get molar mass equal to 56.0 gram per mole. The unit molar mass is gram per mole, gram per mole. Dia bagi mass, dia bagi volume.
And then dia suruh kira molar mass. Molar mass kita tahu nak guna yang ini. Molar mass, rumus yang ada molar mass ialah yang ini. Okay, so sekarang ni kita ada dua unknown variable. Variable yang kita tak tahu. So cara dia kita kena cari mol dululah. So nak cari mol kita kena convert daripada volume yang diberi. So volume ini standard. 1 mol any gas at standard temperature and pressure, it will occupy 22.4. Ini memang teori. So sekarang ni kita tak tahu berapa mol, tapi it occupy 0.1 liter. So now when we calculate it, the number of mol is equal to 4.46 times 10 power of negative 3. Okay, now, so kita dah jawab soalan nombor 1, molar mass. So how to answer question number, the next question, which is molecular formula. Okay, for the molecular formula, ni boleh salin, sempat ke salin? Kalau tak sempat salin, snapshot. Make sure you belajar sesuatu dari apa yang kita belajar hari ini. Okay. Untuk molecular formula, kita ada rumus. Okay, rumus dia ialah N times with molar mass of empirical formula. Okay, molar mass untuk empirical formula is equal to molar mass of molecular formula. Okay, so kita nak cari N ni lah sebab baru kita boleh buat formula. Kita nak tahu berapa perkali yang menyebabkan nilai sebenar, formula yang sebenar. So N times with molar mass of empirical formula. So our empirical formula is CH2. So kita nak tahu berapa dia punya molar mass. So 12 campur dengan 2 sama dengan 14. 12 campur 2 sama dengan 14. Sama dengan molar mass of molecular formula yang ini yang kita dapat tadi. Molar mass tadi 56. So berapa N? N equal to 56 divide 14 equal to 4. So kalau kamu dapat pecahan, perpuluhan, biasanya kalau N ni dia mesti whole number, nombor bulat. Whole number. Dia mesti nombor bulat. Dia tak boleh letak 4.1 ke 3.9, tak boleh. Kalau 3.9 you kena bundakan jadi 4. Okay, ini ada question? Okay, so kita tak dapat markah lagi kat sini. Kenapa tak dapat? Soalan tanya molecular formula. So you have to write the formula. So the formula, nilai perkali dia ialah 4. So equal to C4H8. That is the answer. So you will get marks for okay, here you will get 1 marks and the molecular formula, because the question asks molecular formula, 1 mark. Okay, the substitution another 1 mark for the calculation. Okay, here also 1 marks. This one is maximum. Maximum maksudnya dia boleh jadi kurang lagi daripada ni. Ganti 1 markah, jawapan akhir 1 markah. Okay. Any question? No, madam. Ada apa-apa nak tanya? Jangan tidur tau. Kalau nak makan, makan. Kalau perlu makan kepek ke apa-apa, makan. Okay. Next question. Question number 3.
Okay, kalau perlu snapshot ke apa ke, terlambat nak nyalin ke, bagi tahu. Ni saya bagi peluang snap. Okay, next kita pergi number 3. Okay, so question number 2 and number 3 ni both is about empirical and molecular formula. Okay, but question number 2 dia punya soalan direct. Dia dah bagi data direct sangat. Okay, untuk question number 3 dia bagi data in terms of product. Okay, a complete combustion, dia buat pembakaran. A hydrocarbon, so we know the element that we want to find out is hydrogen and carbon. Form 1.1 gram of carbon dioxide and 0.45 gram of water. So tengok dia tak bagi carbon dioxide, dia tak bagi carbon directly, tapi dia bagi carbon dioxide. It's not given the hydrogen itself, but it given water. Okay, so dia bukan direct lah. Okay, the molar mass, okay, molar mass, the keyword is given 84 gram per mole. Determine its empirical and molecular formula. Kita ada dua soalan dekat sini, empirical and molecular formula. Remember, kalau soalan tanya empirical formula, automatic you tahu, you kena cari dan you kena buat table. Bila dia tanya tentang molecular formula, automatic you ingat you kena cari N. Macam tu. Yang ini kena cari N, yang ini kena buat table. Tu tips dia. Okay, so sekarang ni untuk buat table, kita tahu table dia mesti mass untuk atom. Bukannya mass untuk molekul carbon dioxide and water. So kita kena justify dulu benda ni, kena cari dulu. Okay, so first mass of carbon. Okay, because kalau kita buat table, kalau kita buat table kita ni, kita kena ada carbon and hydrogen. We have to know the mass of carbon and hydrogen, bukan carbon dioxide. Okay, so mass of carbon macam mana nak cari? Okay, yang paling mudah you hafal lah. Yang hafal ialah mass of okay, saya cerita dulu. Awak lupa. Okay. In terms of theoretical, we know 1 mole of carbon dioxide, it has 1 mole of carbon. Is it true? Yes. Yes, okay. So, disebabkan soalan ni dia nak tanya dalam bentuk mass. So, kita terus convert mole ni dalam bentuk mass, iaitu molar mass untuk 1 mole carbon dioxide ialah 44 gram. Mana saya dapat 44 ni cikgu? Carbon 12 campur dengan 2 darab dengan oksigen, maksudnya 2 darab 16. Total dia 32 campur 12 dapat 44. Okay, tahu tak? Molar mass kan gram per mole, maksudnya 44 gram untuk 1 mole carbon dioxide. Okay, sampai dekat sini. Tak faham juga apa saya cerita. Okay, 1 mol carbon, untuk 1 mol carbon pula secara teoretikalnya dia bersamaan dengan 12 gram. Sebab tu kita tulis molar mass 12 gram per mol. So in terms of relationship for this one, so 44 gram is equivalent
44 gram of carbon dioxide, it will have 12 gram of carbon. Okay, ini teori. Ini teori. Yang ini teori. Okay, so now given kita ada berapa carbon dioxide yang terhasil? 1.10 gram only of carbon dioxide. So it will equivalent to X gram of carbon. So kita mencapailah apa yang kita nak. Kita nak cari mass of carbon. So X equal to, okay, darab silang. Siapa yang tak lagi darab silang? Ataupun you silang terus. Ini darab yang ini sama dengan X darab 44. Boleh juga. Okay, so saya terus yang ini. X sama dengan 1.1 times 12 divide 44. So X equal to berapa? Boleh tak kawan-kawan kira? 0.3. 0.3 gram. Yeay. Okay. So ada certain buku dia terus buat je 12 bahagi 44. Ini secara teori. Darabkan yang dia bagi 1.10. Boleh juga. So yang mana yang mudah lah. Bila you faham konsep dia, kenapa 12, kenapa 44. So you can replace 12 over 44 times dengan apa yang dia bagi. 1.1. So you will get the answer 0.3 gram. Itu yang saya nak simpulkan. Okay. Now we go to the another one. We want to find out mass of hydrogen. Mass of hydrogen. Okay, mass of hydrogen. Okay, we can find out the mass of hydrogen in water. So according to the theoretical 1 mole of water, it will equivalent how many mole of hydrogen? One. Two, sayang. Two. Two. Dua. Yang ini yang careless mistake student selalu buat bila dapat soalan macam ni. Hidrogen dia ada 2. Molar mass dia 1. Tapi dalam water dia ada 2 mole of hydrogen. Seperti yang kita belajar daripada previous question. So dalam 1 mole water, it has 2 mole of hydrogen. So when we convert this one to mass, it will have 18 gram of water. It will equivalent to 2 gram of hydrogen. Mana saya dapat 18 ni? 18 ni dapat 2 darab 1 tambah dengan 16 sama dengan 18 gram. So now this is theory. We call teori lah secara teorinya. Okay, secara soalan given, it given 0.45 gram water. So it will equivalent to X gram of hydrogen. So X, dekat sini baru you buat double line. X sama dengan 0.45 times 2 divide 18. Okay, so we will get the answer is 0.05 gram. Ini soalan famous juga So you kena faham cara ni. Okay, so ataupun dekat sini kita boleh juga ganti 2 bahagi dengan 18. 2 tu 2 hydrogen bagi 18 gram of water. Darab dengan 0.45 equal to
berapa? 0.05 gram. Okay, so minta snap dua-dua ni. Simpan. Okay, saya kecilkan sikit. Okay, can snap it. Kalau you nanti tak faham ke, dalam exam tak perlu pun tunjuk yang ini. Direct yang ini pun tak dah cukup markah. Dah, is done? Dah, madam. Done. Okay. Ataupun you tunjuk macam ni pun dah dapat markah. Sebab markah dia, kita hanya nak tengok you substitute and final answer. You substitute and final answer. So now you will get, okay, now you can fill the table. So we have 0.3 gram of carbon and we have 0.05 gram of hydrogen. So the mass, the mole, okay, for mole we have 0.3 divide 12. Bagi dengan mole molar mass dia, mass bagi molar mass, so you will get 0.025 mole. Okay, 0.05 divide 1, so you will get 0.05 mole. Okay, now you cari ratio. So untuk ratio kita bahagi dengan yang paling kecil, iaitu 0.025. 0.025 divide 0.025, so equal to 1. Dia mesti whole number ratio mesti nombor bulat. 0.05 divide 0.025 equal to 2. Okay, therefore the empirical formula equal to CH2. Okay. Next, we go to molecular formula. So ingat, kalau molecular formula kita cari N. Okay. So N times with 12 darab 12 tambah dengan 2. Sama dengan, okay, our molar mass for the hydrocarbon is 84. Mana saya dapat for 84 ni? Dekat soalan dah bagi yang, dah bagi 84. So, N equal to 84 divide 14 equal to 6. Therefore, the molecular formula is C6H12. Okay, it's done. Ada apa-apa nak tanya? Miss, Yes. the question didn't ask for oxygen, right? Yes. If the question is not stated hydrocarbon, it is stated a substance burn of general. Kalau hydrocarbon, it must have hydrocarbon and hydrogen and carbon only. Okay. Oh, okay. And it will give you the mass of overall, the total mass of the substance. The excess will get the mass of oxygen. It can ask you oxygen, it can ask you sulfur. Okay, nanti saya cari soalan tu, kita buat latihan. Boleh? Boleh, madam. Okay. Boleh. Allah. Boleh. Awang. Boleh. Tidur ni. Boleh, madam. Hai. Boleh, boleh. Boleh. Okay, bye-bye. Habis dah kelas. Dah habis. Serius Amir tu? Nak lagi Kita dah Kita kami. semangat dah. Tak sempat saya nak tidur. Eleh.
Nasib baiklah online. Tak boleh nak segah. Okay, dah habis dah. Saya akan ajar subtopik one by one lah. Takut nanti kan pening. Okay, so tomorrow masa amali saya still lagi bincang tutorial. So next kita akan masuk next topic. Number 4 ni dia topik lain. Topik ni dia lain pula cerita dia. So saya tak nak campur-campur. So untuk yang ni is done. Okay, any other question you want to ask? Okay, berapa orang yang tak ada ID D5 tolong angkat tangan. Tekan gambar tangan tu kat saya. My. Kenapa awak tak ada ID D5? Dilema Ke sesi lepas tak guna? Madam. Ya. Saya ada, cuma password dia dah ditukar. Siapa yang tukar? Tak tahulah madam. Lupa. So arahan suruh buat macam mana? Suruh call balik kan sekolah? Entah. La ilaha illallah. Nampak sangat Telegram tak baca. Akram, apa masalah? Sama lah macam Fahmi. Sesi lepas tak guna Awak SES kan? Tak, SDS. SDS. Dekat sekolah tu tak guna. Masa SPM tu tak guna. Amirah Hakim pun sama. Guna, cuma saya guna balik, try balik guna password masa dekat sekolah, still tak boleh masuk. Okay, Amirul Hakim, apa masalah? Sama juga. Apa dia Amirul Hakim? Saya tanya apa masalah? Sama. Sama. Okay. Nanti saya tanya PTM lah apa cerita. Okay, I think that's all for today. Ada apa-apa nak tanya boleh tinggal kat sini. Yang tak ada nak tanya boleh left. Kalau ada nak tanya, nak tunggu soalan, sekut dia segan lah nak tanya. Madam. Ya, saya. Apa tu final exam nanti? Dia soalan dia dua bahasa Ya, dia akan bagi dui. Setakat ni dui bahasa lah. Habis kalau jawapan tu jawab dalam bahasa Melayu juga boleh tak? Tak ada masalah, tapi rasanya awak takkan jawab ikut bahasa Melayu. At the end of this semester awak takkan jawab dalam bahasa Melayu. Dia akan jawab bahasa Inggeris juga. Okay, ni contoh soalan PSPM semester yang kedua. Ni contoh dia So dia ada bahasa Inggeris ke atas, bahasa Melayu dekat bawah. Ini semester kedua. Okay. Boleh nampak Zul? Soalan ni macam mana? Boleh. Okay. Okay, so periodic table dia tak akan bagi. Dia akan bagi list macam ni. Dia akan bagi list. Seperti ini saja. Periodic table dia tak akan bagi. So yang macam yang saya guna ni, ini je yang awak guna nanti. So saya prefer you untuk practice guna benda ni lah. Instead of you guna periodic table. Bukan saya kata periodic table you nak guna salah. Sebab saya